טוב לכולם. Good evening, everyone. לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה. We're learning the Peticha L'Chokhmat HaKabbalah. אנחנו נמצאים בעוד חבב. We're on 26. מה עוסק הפרק כאן? היי פרצופי אדם קדמון. The 5 Partsufim of Adam Kadmon. זאת אומרת, לפי כל מה שלמדנו עד עכשיו, This means that according to what we've learned until now, כל החוקים הרוחניים all שלמדנו the spiritual laws עד עכשיו, that we've learned until now, אז הוא מתחיל לבאר so now the Baal Shulam begins to explain איך בנוי העולם הראשון, how the first spiritual realm is built, שהוא עולם אדם קדמון. which is the realm of Adam Kadmon. אז זה לא בניין של אדם קדמון לבד, זה פשוט This is not מודל only the structure of Adam Kadmon, של כל העולמות. כל העולמות בנויים באותה צורה. but all the spiritual realms are structured in the same way. אבל הוא מתחיל לדבר אודות העולם הראשון. But the Baal Shulam is beginning to explain in relation to the realm of Adam Kadmon. עוד חבב. Number 27. אחר שנתבהר היטב After it becomes clear, עניין המסך שנתקן בכלי המלכות, the idea of the Masach that's set in the vessel of Malchut, שהיא הבחינה הדלת, אחר שנצטמצמה. that is the fourth aspect after she is constricted. ועניין, מה עוד למדנו? חוץ מהמסך, And what else do we learn besides the Masach? למדנו 5 מיני זיווג דהקאה, We learn the 5 types of Zivug Ta'aka'ah אשר בו, במסך. that are within the Masach. איך יש 5 מיני זיווג דהקאה? How are there 5 types of Zivug Ta'aka'ah? כי המלכות נכללה מהגורמים שלה, Because the Malchut has included in her what caused her. אז יש בה ה' מיני עוביות. So there's 5 types of coarseness. אז לכן יש 5 פעמים זיווג דהקאה There's 5 Zivugim Ta'aka'ah על כל סוג וסוג של העוביות. on each of the 5 types of coarseness. 2 קומות של 10 ספירות, They give 5 levels of 10 sfirot, זו למטה מזו. one under the other. זאת אומרת, כל זיווג דהקאה למדנו שהוא מוציא ראש, תוך וסוף. Each zivug da'aka'ah, we learn, gave a head, body, and end. לזכור את זה צריך להסתכל בסרטוט מספר 4, Remember this, we can look at drawing number 4. אז אנחנו רואים ראש, תוך וסוף. We see a head, זה body, and מבנה end. של פרצוף. This is the structure of a partsuf. הראש הוא דחיית האור, The head is deflecting the light, יציאת אור חוזר, Bringing אור חוזר out returning משמעותו רצון להשפיע, returning light means the desire to give. כשהמלכות רוצה להשפיע על העליון, When the כשהנברא Malchut wants רוצה to give להשפיע to על above, העליון, אז הוא מתחיל לחשבן מה מתוך כל האור הוא יכול לקבל על מנת להשפיע, and when the Malchut wants to give to above, it begins to make a determination how much of the light it can receive in order to give, ומה לא. and what it's not able to. לכן האור מתחלק Therefore, the light divides לאור חוזר, לאור פנימי ואור מקיף. to inner light and surrounding light. האור חוזר מלביש על האור פנימי, The returning light clothes the inner light. כלומר, הרצון להשפיע של הנברא The desire to give of the created being מחליט decides לקבל 10% to receive 10% מכללות האור שהוא אור פנימי, of the light, which is the inner light, ו-90% לדחות, and 90% to deflect. שזה נקרא אור מקיף. And this is called surrounding light. לא נכנס בפנימיות הכלים. It doesn't enter within the vessels. ואחר כך המלכות מיישמת את זה And afterwards, the Malchut puts this into action גוף, in the body, כלומר, meaning המעבר שלה מתכנון לביצוע, going from the planning to actually doing it. זהו המעבר מהראש לגוף. This is going from the head to the body. ובגוף יש את התוך, And in the body, we have the middle, סוף, and בתוך היא מקבלת את in the body, we have the toch and the sof, the middle and the end. אחוז של האור בתוך 10% מהכלים שלה, In the middle, it receives 10% of the light in 10% of her vessels.
והאור המאיר הוא אור פנימי. and the light that shines is inner light. בסוף היא עושה סוף וסיום על 90% מהכלים שלה. And in the sof, on the end, it's made an end on 90% of the vessels, הרצונות שלה. on 90% of her desire. ו-90% מהאור יוצאים להיות אור מקיף. And 90% of the light goes out to be surrounding light. אז זה תיאור של פרצוף So this is a description of a partsuf שמתפשט בראש תוך סוף, that draws out in head, body, and end עם התהליך הזה של הזיווג דאקה. with this process of the zivug de'aka. עכשיו, כל עולם מכיל 5 פרצופים. Now every realm includes 5 partsufim. זה הסדר. מדוע? This is היות the order. שהמלכות Why? נכללת מהגורמים שלה, Because the malchut includes within her that which caused her. יוצא שבתוך הנברא So it comes out that within the created being, יש 5 סוגי עוביות. there's 5 types of coarseness. כתר, חוכמה, בינה. Keter, Chochma, Bina, Tiferet Tiferet, and Malchut. ממילא יש 5 פעמים זיווג דאקה. So there's 5 types of zivug de'aka. זאת הסיבה שיש 5 עולמות, This is the reason that there's 5 realms, ובתוך כל עולם 5 פרצופים, and within each realm 5 partsufim, ובתוך כל פרצוף 5 ספירות. and within each partsuf 5 sfirot. לפי הכלל הזה. According to this general principle. אם יש שאלות, אני מבקש מיד If there's questions, please ask לשלוח right את away. השאלות בכדי שנוכל להסביר את הדברים. לפי השאלות שלכם נראה איפה עומדת הקליטה שלכם According to the questions, we'll see how much understanding there is, ואיפה צריך יותר הסברה, and where we need to explain יותר more. תמיכה, ואיפה יותר לימוד. תזכרו, המשנה אומרת, אין הקפדן מלמד ולא הביישן למד. It says in the Mishnah that one who is too strict is not able to teach, and one who is embarrassed is not able to learn. אז הוא אומר עכשיו, ועוד חבר, So the Baal Sulam says now in number 26. נבהר אתה I'll explain now 5 פרצופי אדם קדמון, the 5 partsufim of Adam Kadmon, הקודמים לדלת עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. that precede the 4 realms of Atzilut, Bria, Yetzirah, and Asiya. זאת אומרת, אדם קדמון בכללו This means that Adam Kadmon in itself הוא עולם הכתר. is the world of Keter, the realm of Keter. כמו שהספירות מתחילות בכתר ונגמרות במלכות, The way that the Sfirot begin in Keter and end in Malchut, אז כך גם העולמות. so it's also like this with the realms. אותם תכונות ולפי אותה שיטה. It's also like this with the spiritual realms and their characteristics in the same way. אז העולם שכולו תכונת הכתר So the spiritual realm that is totally the characteristic of Keter נקרא אדם קדמון. is called Adam Kadmon. המושג אדם מרמז על כל השיטה כאן. The concept of Adam, literally a person, hints to the whole method here. השיטה של הקשר בין האור לכלי The method of the connection between the light and vessel היא שיטה של הידמות לעליון. is a method of becoming similar to that which is above. And the word Adam for person in Hebrew is similar to the word Adameh, meaning to be similar. כאשר הנברא רוצה להידמות לאור. That the created being wants to become similar to the light. וכשהוא באמת משיג הדמיה לאור, And when the created being actually attains similarity to the light, דמיון לאור, אז הוא יכול לקבל את האור. then there's an ability to receive the light. אדם הוא מלשון דמיון. The concept of Adam, person, is the concept of dimyon, to become similar. The Hebrew words are similar, of Adam, person, and demayon, to become similar, the damot. לכן העולם הראשון נקרא אדם קדמון. So the כלומר, first spiritual realm is called Adam Kadmon, המערכת הראשונה, meaning the first system, הקדמונית, the primal system. Kadmon means primal. שבה תופעל המושג אדם, That the concept of Adam becomes activated על ידי הזיווג דהכאה. by the zivug dehaka'ah, המסך והאור חוזר. the masach and the returning light. ההתפשטות של ראש, תוך וסוף.
that draws down to head, middle, and end. זה נקרא אדם. This is called Adam. העולם השני The הוא עולם second spiritual realm האצילות, is the realm of כולו Atzilut, בתכונת החוכמה דאור ישר. and it is the characteristic of Chokhmah, of the direct light. העולם השלישי, עולם הבריאה, The third realm, the realm of Abriya, כולו בתכונת הבינה. is the characteristic of Bina. עולם היצירה בתכונת התפארת. The realm of Yetzirah has a characteristic of Tiferet. ועולם העשייה הנמוך מכולם And the world of Asiyah, the lowest of all of them, הוא בתכונת המלכות. is a characteristic of Malchut. זאת כבר ידעת, This you already know, שהאור חוזר הזה, that this returning light שעולה על ידי זיווג דהקאה that goes up from the Zivug de Aka'ah, ממעלה, הרי האור עולה מהנברא אל הבורא, the light goes from below to above, from the created being to the creator. כמו האורח Like the guest שדוחה את ההצעה של הסעודה that deflects the urging of the host of the meal. ממנו לבעל הבית, הוא אומר לו תודה, מחזיר את הסעודה The לבעל guest says הבית. no thank you, gives the meal back to the host. והאור חוזר הזה מלביש על 10 ספירות דאור העליון, And this returning light closed the 10 sfirot of the upper light, כלומר, Meaning? מקבל אותם. receives them. אבל But זה מספיק רק לשורשי כלים this is enough only for the source of the vessels המכונים 10 ספירות דראש הפרצוף. that are called the 10 sfirot of the head of the partsuf. האור חוזר לא מקבל ממש את The returning האור, light doesn't actually receive the light, אלא רק הוא מודד את כוחו but only measures its ability ומחליט מה לקבל. and decides what to receive. זאת אומרת, Meaning, כאשר הנברא משיג את האור חוזר, when the created being attains the returning light, משמעות הדבר שהוא משיג רצון להשפיע על הבורא, the meaning is that it attains desire to give to God והוא משיג אהבת הבורא, and attains love of God. ואז הוא מתחיל לתכנן מה לקבל. Then the created being begins to determine how much to receive. מה הוא יכול לקבל מטעם אהבת הבורא? How much can be received for the purpose of love of God. ומה אם הוא יקבל זה יהיה מטעם אהבת עצמו. And how much, if received, would only be out of self-love. אז את זה הוא מחליט לא לקבל. And this is decided not to receive. ובכדי לגמור את הכלים, In order to finish the vessels, מתרחבת המלכות דראש, the malchut of the head expands מאותם 10 ספירות דאור חוזר, to the 10 sfirot of the returning light שהלבישו ל10 ספירות דראש, that clothe the 10 sfirot of the head והיא מתפשטת מינה ובאה ממעלה למטה, and expands from her and below, from above to below, באותו שיעור קומה to the same measure שב10 ספירות דראש, of the 10 sfirot of the head. פשוט מבצעת בפועל את מה שהיא תכננה בראש. She simply puts into action what she determined to do in the head. בהתפשטות הזה נגמרו הכלים שהם נקראים גוף הפרצוף. And this drawing forth of the light completes the vessels, which are the body of the partsuf. בבית בחינות של 10 ספירות, יש להבחין תמיד בכל פרצוף, ראש וגוף. So in every partsuf, we need to differentiate between the head level and the body. הראש הוא תכנון, הגוף הוא ביצוע בפועל. The head is the planning, and the body is the putting into action. בראש יש 2 חלקים, In the head, there's 2 parts. מה שהאור חוזר מלביש, שזה אור פנימי, ומה שהאור חוזר דוחה, שזה אור מקיף. What the returning light encloses is the inner light, and what the returning light deflects is the surrounding light. אז גם בגוף יש 2 חלקים, So also in the body, there's 2 parts שהם תוך וסוף. that are the middle and the זהו end. המבנה של הפרצוף. This is the structure of a בתוך partsuf. עולם אדם קדמון, עולם הכתר, Within the realm of Adam Kadmon, the world of Keter, יש 5 פרצופים. there's 5 partsufim. שאלות, Are there questions? האם 90% מהרצון לקבל הלא מתוקן שנמצא בסוף, The Rebbe's asked about the 90% of the desire to receive that's not fixed in the end level. האם זהו האור מקיף שנשאר מחוץ לכלים, Is this the surrounding light that remains outside of the vessels? או שאלו 2 דברים שונים? Or are these 2 different matters? זה 2 דברים שונים. The Rebbe says these are 2 different matters. רק מה? But שני what? הדברים השונים האלה, But these 2 יש different ביניהם things קשר. have a connection.
הכלי זה לא האור, והאור זה לא הכלי. The vessel is not the light, and the light is not the vessel. אז למטה מהטבור של כל פרצוף, So below the middle of each partsuf, below the tabor, שם נמצאים 90% מהכלים. there we have 90% of the vessels, כלומר, 90% מהרצון לקבל, meaning 90% of the desire to receive, שאי אפשר להשתמש איתו that not able to make ועל use מנת of להשפיע נחת in order רוח to ליוצרו. give pleasure to God. אז ממילא 90% מהאור So therefore, the 90% of the light צריך להיכנס that needs to לתוך enter הכלים האלה, into these vessels, 90% מהאור נמצאים בחוץ. this 90% of the light remains outside. זה נקרא אור מקיף. That's called the surrounding light. אז הם קשורים זה לזה, So אבל they're הם לא connected אותו to each דבר. other, but זה they're not the same כלי thing. וזה אור. One is the vessels, one is the light. אז עכשיו, So now, הוא מעמיד בפנינו the Baal Sulam puts before us את הפרצופים. the partsufim. שלחנו לכם כמה סרטוטים חדשים היום, We sent you some new drawings מקווה today. שקיבלתם אותם. Hope you receive them. אם לא, אז הם נמצאים בתיקייה למטה, להיכנס לתיקייה If not, then they're in the folder ולהוציא below את הסרטוטים החדשים. and to download the new drawings, and you can print them. סרטוטים מספר 10, 11 ו-12. Drawings 10, זה מה 11, and 12 ששלחנו היום. were sent today. רצוי להדפיס אותם כמו שאמרתי, ורצוי שתסדרו לעצמכם קלסר עם ניילוניות, שהסרטוטים יהיו שמה, ותוכלו לדפדף בין הסרטוטים בקלות. It's good to print them and put them in a folder so that you can access them easily. אז נראה עכשיו את הסרטוט מספר 10. So see now drawing number מה 10. יש לנו כאן? What do we have here? פרצופי אדם קדמון. 5 partsufim of Adam Kadmon. בעולם הראשון, שהוא עולם הכתר, In the first world, in the first realm, the realm of Keter, יש בו 5 פרצופים. there's 5 partsufim. אז בטור הימני, So in the right אנחנו column, רואים את השמות שלהם. we see their names. גולגלתה, Galgalta, אב, Ab, סג, Sag, מה Ma, ובן. and Ban. אלו הם 5 השמות These are the 5 names של הפרצופים של אדם of the קדמון. partsufim of Adam Kadmon. גולגלתה זה כתר, Galgalta is Keter, אב חוכמה, Av is Chochma, סג בינה, Sag Bina, מה זה תפארת, Ma is Tiferet, ובן and Ban זה מלכות. is Malchut. עכשיו, מתחת למלכות של אדם Now, קדמון, underneath the Malchut of Adam נמצאים שאר Kadmon העולמות, are the rest of the spiritual Atzilut, realms, Bria, Atzilut, Yetzirah, Bria, ועשייה. Yetzirah, and Asiya. שבכל אחד מהם גם In יש each one of 5 them, there's פרצופים, also לפי אותו 5 מודל. partsufim in the same way. ומתחת לעולם העשייה, And underneath the world of Asiya, נמצאת הנקודה דעולם we have the הזה. point of this world. מהם השמות הללו? What are with these אז names? תרשמו ככה על יד הסרטוט. So you can write like this next to the drawing. גולגלתה זה Gugalta הכתר, כמו is the שאמרתי. Keter, like כמו we said, הגולגולת של האדם שהיא like a למעלה. person's skull היא הבחינה העליונה של is קומת the האדם. upper level of a person. אחרי זה, מה זה השמות המשונים What are הללו? these other names? פשוט מאוד. Different names. Simple. אני לא הולך להסביר עכשיו הכל, I'm not going אבל to explain everything, ניתן but קצת מושג. give a little bit of an idea. זה Now, י' כ' ו' כ'. it's the 4 letters of Yud and He and Vav and He. יש אפשרויות רבות לכתוב י' כ' ו' כ'. There's a lot of different ways of writing the 4 letters of Yud and He and Vav and He. האפשרות הראשונה, The first י' possibility, זה י' ו' ד'. Yud is spelled out as Yud Vav Daled. י' ו' ד'. אחר כך ה' Afterwards, זה He ה' י'. is spelled out He and Yud. אחר כך ו' זה ו' י' ו'. Afterwards, Vav is spelled out Vav Yud Vav. אחר כך ה' האחרונה, And the last He שוב ה' is י'. spelled out again He זה and Yud. נקרא שם הוויה במילוי יודים. This is called the Shem Havaya, filled with Yuds. זאת אומרת, כל אות מהאותיות הפשוטות, This י' means each letter of the simple letters of the divine name, ו' כ', היא ממולאת בי'. they're filled with אז Yuds. נעבור על זה שוב. So go over this again. י' זה י' ו' Yud ד'. is spelled out Yud Vav Daled. כמה זה ו' ד'? 6 ועוד 4. How much is So Vav and Daled in numerical equivalent? אז גם הי' ממולאת בי'. It's 10. So the Yud, which is 10, is also filled with a Yud, which is 10. כמה זה במספר, בגימטריה? 20. So Yud together, Vav how much Daled is this? It's זה 20. 20. So Yud Vav Daled is 20.
אחר כך ה' ראשונה, Afterwards, the first ה' hey י' זה is 15. spelled out hey and yud, which is 15 in numerical equivalent. ו' י' ו', Vav yud vav. כמה זה? 22. This is 22. אחר כך ה' And י', afterwards hey and שוב yud 15. is again 15. תחברו את הכל, If we add everything 20. together, ועוד 15, 20 and 15 ועוד 22, and 22 ועוד and 15, 15 זה is 72. 72, זה הפירוש של השם אב, which is what means Ab, 72, Ayin עין Bet, בית. which is the numerical equivalent of 72. אז זה נקרא הוויה במילוי So יודים, this is called the divine name וזה filled with פרצוף yuds, החוכמה. and this is the של partsuf עולם of אדם Chokhmah of the world of Adam Kadmon. אחרי זה הפרצוף השלישי, After this comes a third Sag. partsuf called מה זה Sag. Sag? What's Sag? שוב שם הוויה, Again, it's the divine name במילוי Havaya, יודים כמו באב, רק יש filled הבדל with אחד yuds בוו. like the partsuf of Av, except there's one difference. הוו של אב The הוא וו Vav יוד וו, In Av is spelled out Vav Yud Vav, והוו של סג הוא but the וו Vav in Sag א' is וו. spelled out Vav Aleph אז Vav. יוצא שחסר לנו שם 9, So we have lacking now 9, ו2 פחות 9 זה 63, זה שם סג. and 72 minus 9 is 63, which is the name of Sag, Samech Gimel, which is 63. אז אני חוזר, סג הוא גם הוויה במילוי יודים, So I'll go over again. Sag is also the filling of the divine name with yuds. שם הוויה, יוד, זה יוד וו ד', So the yud is yud vav daled. אחר כך ה' יוד, Afterwards, hey is hey and yud. אחר כך וו א' The וו, vav is vav aleph and כך vav, ה' יוד. and then the hey is hey and yud. אחר כך שם מה, Afterwards, we have the name ma. גם כן שם הוויה. This is also שם the Shem הוויה הזה Havaya, נקרא שם הוויה במילוי א'. but this Shem Havaya is called being filled with alephs. אז נראה. So we'll see. עוד פעם, יוד כ' ו' כ'. Again, it's yud and hey and vav and hey. היוד הראשון זה יוד ו' The ד' first yud כרגיל. is yud vav daled, spelled out the regular way. אחר כך ה' זה ה' א'. Afterwards, the hey is now spelled hey and aleph. ו' זה ו' א' The ו'. vav is spelled vav aleph ה' vav. האחרונה, And the last hey ה' א'. is spelled again hey תעשו aleph. חשבון. So if we add up all יוד זה the 20, letters now, yud is 20, ה' א' זה 6, hey and aleph is 6, ו' א' vav ו' aleph vav זה is 13, 13, ה' and האחרונה, hey ה' א' aleph זה again, שוב the last 6. hey is again 6. תעשו חשבון, זה So if we יוצא add it all up, 45, we come to זה 45. שם מה. So this is the name אז ma. פרצוף התפארת מ' של ה' עולם אדם 45. קדמון So the partsuf of Tiferet of Adam Kadmon נקרא מה. is called ma. זה הוויה במילוי א'. This is Shem Havaya, the divine name Yud and Hey and Vav and Hey, filled with alephs. דרך אגב, By מה the way, ma בגימטריה אדם. is also in Gematria, numerical equivalent Adam, תעשו חשבון. א' זה 1, because Aleph is 1, ד' זה 4, Dalet is 4, ועוד מ' זה and 40, Mem is 45. so 45. אחר כך הפרצוף האחרון בעולם אדם קדמון Afterwards, the נקרא last partsuf of Adam Kadmon בן. is Ban. בן, יש לו כמה שמות. Ban has few לפעמים קוראים names. לו הוויה כפולה. Sometimes it's called a double Havaya. לפעמים קוראים לו הוויה במילוי ה'. Sometimes it's called Havaya filled with haze. אז נעבור על זה. So we'll go over this. היוד זה יוד ו' The Yud is Yud Vav כרגיל. Daled, as usual. אחר כך Afterwards, ה' the זה Hey ה' is spelled out Hey and Hey. ו' זה ו' The ו'. Vav is spelled out Vav and ה' Vav. האחרונה. And the last Hey, Hey is spelled out Hey and Hey. אז אנחנו רואים שזה הוויה כפולה. So we see it's like a double Havaya. Each letter היא is כפולה. double. היוד, the Yud. אז כבר אמרנו שהו' We ד' said זה the גם Vav יוד. Daled inside the Yud is also a אחר כך Yud. פעמיים ה'. The Hey is אחר twice. כך פעמיים ו'. The Vav is twice. אחר כך שוב And the last Hey פעמיים is twice. אז זה הוויה כפולה. So it's a double Havaya. הוויה רגילה י' כו' Regular Havaya of Yud and Hey and Vav and Hey 26. is 26. הוויה כפולה זה A 52. double Havaya is 52. 52 זה בן. 52 is Ban. בן זה 52. Ban is 52. אז
אני אומר שוב, גולגלתא זה So הכתר. I say again, Galgalta is Keter, של אדם קדמון, אני מסתכל the כרגע Galgalta of Adam על Kadmon. השרטוט מספר 10. I'm looking now at drawing number 10. גולגלתא זה הכתר של אדם Galgalta is the Keter קדמון. of Adam Kadmon. אב זה חוכמה Av is דאדם Chochma of Adam קדמון. Kadmon. שם הוויה במילוי יודין. Shem Havaya filled with Yuds. סג זה בינה של Sag אדם is the being of קדמון. Adam Kadmon. גם שם הוויה במילוי Also יודין. Shem Havaya filled with Yuds, המינוי הוא בוו. except for the Vav, וו. which is spelled Vav Aleph Vav. מה זה שם הוויה Ma במילוי is Shem א'. Havaya filled with Alephs. בן זה שם הוויה And Ban is במילוי ה' או הוויה. Shem Havaya filled with Hays, or a double Havaya. עכשיו, מה בדיוק מרמזים כל השמות האלה Now, what exactly do all these names hint to, מעבר למספרים שאמרתי beyond the לכם? numbers? זה נלמד בהמשך, So לא this we'll learn as we go on, not right now. כרגע אנחנו רק לומדים שמות, Now we're just learning the names and numbers, פשוט בשביל שנדע simply so we can know לראות את המודל, the- פשוט רק את המודל. the model. תזכרו טוב, So remember well הפתיחה לחוכמת הקבלה that the Peticha היא LeChochmat מיועדת HaKabbalah רק למין תמונה is only a אווירית type of של aerial view חוכמת הקבלה. of the wisdom of the רק Kabbalah, תפיסה מלמעלה של only giving המודל, a grasping איך from זה above בנוי כל העסק. of how everything is structured, וגם חוקים, עקרונות, and also the main spiritual laws, principles, בלי יותר מדי הבנה. without too much understanding, מעט מאוד הבנה. very little אז bit צריך of לדעת, זה understanding. הפתיחה, You need to זה know that this is התפקיד the שלה, שבן Peticha, אדם this is the purpose of it, שגומר את הפתיחה, הוא פשוט יודע that when we finish the את המודל Peticha, we של simply know the model כל המערכת of הרוחנית how the spiritual עד systems לפרטי work. פרטים. אחר כך לומדים את התלמוד 10 Afterwards, when we ספירות, learn the Talmud Esser מתחילים Sfirot, לראות את ההיגיון then we can start to see שיש the בכל דבר reasoning ודבר, but for everything, וכל רעיון, כל מערכת for each idea מתחילה and each of לקרוא the אור systems, וגידים, וגם מתחילים להבין את הקשרים start שבין to understand the המערכות. connections between the systems, and so on. עכשיו אנחנו מסתכלים בשרטוט מספר 10. Now we're looking at drawing number 10. אז מה ראינו פה? בטור הימני, What do we פשוט see here? הפרצופים. In the right column of the Partsufim, עכשיו, יש כאן עוד שתי טורים. we have also two more columns. מה כתוב בשתי הטורים What's written האלו? in these two אור columns? ישר Direct light ואור חוזר. and returning light. אז מתחת למילה אור So ישר, underneath תכתבו where it says טבע. direct light, you can write nature. מתחת למילה אור חוזר, And underneath where it says returning light, תכתבו תיקון you הטבע. can say the fixing of the nature. זה דיברנו בשיעורים קודמים, This we spoke about in previous lessons, לפני השבת. before Shabbat. כל ספירה יש לה את הטבע, Each sphere has its nature ויש את תיקון and הטבע. has the fixing of the nature. אז נלך אחד אחד. So let's go one by one. פרצוף גולגלתא מצד הטבע Partsuf of Galgalta from the side of the nature הוא כתר, is Keter, מבחינת שורש דאוביות. the aspect of the source of coarseness, כלומר, הטבע הזך ביותר. meaning the most refined nature. אבל מצד תיקון הטבע, But from the תיקון side of the הטבע fixing נקרא אור of the חוזר. nature, the fixing meaning also the returning light, האור ישר כפי שהוא מתפשט the direct light as it shines מלמעלה is למטה, from above to הוא below. יוצר את הטבע של This הספירה. creates the nature of the sphere. מהכתר, שזה רצונו From the להיטיב Keter, לנברא, God's desire to give goodness to ועד creation, המלכות, to שזה the הרצון Malchut, לקבל על which is מנת the desire לקבל. to receive in order to המקסימלי. receive in its maximum measure. אחר כך אנחנו לומדים, Afterwards, we learn המלכות שיש בה את כל זה, that the Malchut that has all of this inside of her מתחילה לעשות עבודה. begins to do work. מהי העבודה? What's the העבודה work? נקראת מסך The ואור work is called חוזר. Masach and returning light. כלומר, כמו Meaning, במשל של האורח ובעל Like in the הבית, example of the host and the כך guest, האור העליון מתפשט the direct light shines לנאצל, to the created being. הנאצל דוחה את The האור, created being deflects the light, מוליד את האור חוזר, gives birth to the returning light, ואז מתפשטים ראש, and תוך then there וסוף. draws forth כפי ש- a head, middle, and end, as we've explained. אז הטבע של פרצוף גולגלתא So הוא the כן, nature of Partsuf Galgalta זאת אומרת, הוא הזך ביותר. is the most refined. עכשיו, Now, העבודה שהוא עושה, the work that הוא this עושה את Partsuf does העבודה על הבחינה ד' is דאוביות, done on the כלומר, fourth aspect of coarseness, על הבחינה הכי עבה. meaning on the most coarse aspect. כאילו ניקח את האיש
הצדיק It's like we ביותר, take the most righteous מכיוון שהוא person, כל כך צדיק, because a person is so ומכיוון righteous, שהוא כל כך זך, because they're so refined, אז הוא יכול להתמודד עם המצבים they can stand הכי up to קשים, situations that are the hardest הכי גסים, and the most coarse, הכי מאתגרים, the most challenging, הכי בעייתיים. the most problematic. אז זאת אומרת, פרצוף גולגלתא So as to say that the Partsuf of Galgalta מכיל שתי הופכים. contains two opposites. הטבע שלו הוא הזך The nature ביותר, is the most הוא refined, הכתר, the Keter, והעבודה שהוא עושה and the work that it's זה doing על העבה ביותר, is on the most coarse, על המלכות, על on the בחינת Malchut, הדת. the fourth aspect. אחר כך פרצוף אב, Afterwards, הפרצוף השני, Partsuf Av, the second Partsuf, מצד הטבע, from the side of its nature, חוכמה, it's Chokhmah. בחינה א'. It's the first aspect. מצד העבודה שהוא עושה, From the side of the work it's doing, הוא עושה עבודה על בחינה ג' it's דאוביות, doing work on the third aspect of coarseness, שהיא זרמפין או תפארת. which is Zeranpin or Tiferet, meaning היות שהחוכמה היא יותר עבה מן הכתר, since Chokhmah is more coarse than Keter, אז כבר יש לה כוח לעשות עבודה על רצון לקבל יותר קטן. so it has the ability to do the work on a smaller coarseness. לכן החוכמה מתעסקת עם הבחינה ג'. Therefore, Chokhmah is working with the third aspect. אחר כך פרצוף השלישי, Afterwards, the מצד third Partsuf, הטבע הוא from the בינה, side of the nature is Bina, בחינה ב' דאוביות. the second aspect of coarseness. הבינה עובדת על הבינה. Bina works on כאן Bina. זה מתחבר. Also it connects. מדוע זה Why? האמצע? Because it's the middle. יש לנו 2 למעלה, Two above, גולגלתא ואב. Galgalta Nav. 2 למטה Two זה below, מאובן. Ma and Ban. האמצע זה סג. And the middle is Sag. אז לכן הטבע So והעבודה, therefore, the Bina nature and the הם work of שווים. Bina are the same. תכונה שלו בינה, Its והעבודה שלו היא characteristic בינה. is Bina and its work is Bina. אחר כך פרצוף מה? Afterwards, the Partsuf מצד of Ma. הטבע הוא בחינה ג' From the דאוביות. side of nature, it's the third aspect of coarseness. אמפין, תפארת. Zeranpin, Tiferet. אז זאת אומרת, הוא יותר עבה So it's more coarse מהבינה. than Bina. אז לכן הוא יכול לעבוד רק על החוכמה, Therefore, it's able to work on Chokhmah, שהיא יותר זכה which is מן more הבינה. refined. פרצוף מה? The לא Partsuf יכול of Ma לעבוד is not able to work, לא על האוביות של המלכות, not on the coarseness of Malchut, ולא על האוביות של and not התפארת, on the coarseness of ולא על Tiferet, האוביות של הבינה, and not on the coarseness of אלא Bina, רק על האוביות של החוכמה. but only on the coarseness of Chokhmah. אחר כך בן, Afterwards, Ban, מצד הטבע, from the side of the nature, זה פרצוף המלכות, is the Partsuf of the זה Malchut, הבחינה ד', the fourth aspect דאוביות. of coarseness. מצד הטבע זה הכלי From the הכי side of the יפה, nature, it's the most coarse vessel אז הוא יכול לעשות את העבודה and can do the work, הכי קטנה. the smallest amount of הוא work. יכול לעשות מסך Can make a masach רק על הבחינה הזכה only on the most refined של aspect, הכתר. which is Keter, ששם יש את הרצון הזך where we have the most refined והקטן desire to ביותר, receive, שנקרא בחינת שורש which is called the דאוביות. root aspect of אז אם coarseness. כן, מה אנחנו רואים כאן? So what do we see here? אנחנו רואים כאן ערך הפוך בין הטבע An inverse relationship between the ובין nature העבודה. and the work. תמיד יש ערך הפוך. There's always an inverse כמו relationship. שאמרתי לכם דוגמה, Like we gave an example בשבוע שעבר, last week. מורה נמצאת The בכיתה, teacher in the class. אם יש לה ילד שהוא ממש פראי לגמרי, Child is very wild, פרא אדם, אז אי אפשר לתת לו פרויקטים גדולים. can't give big projects. אחד כזה צריך לתת לו פרויקט קטן Someone מאוד. like this can only give small מה projects. שאין כן ילד מכונן, עדין, But פיקח, it's very gentle, משכיל. developed, and אפשר לתת לו את הפרויקטים הכי גדולים. child we can אז זה מה give שאנחנו bigger רואים projects. כאן, That's what we see here. במבנה של העולמות In the structure of the spiritual ושל realms הפרצופים and the Partsufim ושל הספירות. and in the Sphirot. אני מקווה שזה ברור, אם לא, אני מבקש לשאול I hope מיד. this is clear. If על not, המקום. ask right away.